Dobrý večer, kuky. Jsem na internetu. Fuck. Jsem na internetu. Jo, tohle potřebuji udělat. Už vůbec jsem nečekal, že to budeš i teď. Nebo teda... Highlight. Sketch marks. Výborně. Sociální sítě ne. Já teprve teď dávám na internet vědět, že existuju. Děkuji už teď za návštěvu, já tě tady samozřejmě chci. Já... moment, ještě nemůžu. Takže tě rád vidím. Nebo čtu. Cokoliv vlastně. Jo, Blue Sky. Jo, na Blue Sky to asi nenahraju, protože to bude pravděpodobně moc velké video. Jenom repostnu asi to. Výborně, tak si naserte. Quote post. Live again. Twitch.tv/osohista. Go live. Twitch.tv/osohista. For 4 hours. Let's see. Never mind. New entry tab. Sekret. Osoha. Vlastně můžu poslat odkaz. Streaming. Ahoj, dobrý večer. Jaký jsi měl, já nevím, dělal jsi vůbec něco? Byl jsi někde? Zažil jsi dobrodružství?
od té doby, co jsme se naposled střetli. Jo, já bych vůbec nového Bradleyho Coopera. Jakože na nějaký jeho herecký počin nebo nějaký jeho režisérský počin. Já vůbec nevím, jestli něco režíruje. Ptám se, protože nevím. Čas kreslit asi. Jo, aha. Mně nedošlo, že Star is Born že to režíroval on? Nebo znamená to? Bradley Cooper. Bradley Cooper. An American actor and filmmaker. Má taky teď nějakou hrozně mladou ženu, ne? Discography? To nechci asi. Expansion to film and making. Nechci prostě milfografii. Já nevím, proč to máme otevřený. Stejně pošlu odkaz. Mám bez nabitý. Mám. Tohle jsme spolu dělali odpoledne. Už to víceméně tohle spolu budeme dělat teď. Jo. Juan. Four panels. Fuck, where's this fucking pen? Oh, it's a good pen. Okay, never mind. I mean brush. No, that's too thick. Já jsem dokončil stream, najedl jsem se. A začal jsem exportovat timelapse z toho obrázku, kterým jsem poutal na sociálních sítích původně.
Jako vždycky to trvalo zbytečně dlouho vyrobit. Jsem hlavně zjistil, že jsem to omylem vůbec timelapsoval. Tak jsem to aspoň využil. A teď už jsem zase tady. A chtěl jsem si, hrál jsem demo Phonopolis. To je na 5 minut. A chtěl jsem si pustit v mezičase Tár, protože jsem to neviděl a Viktor mi to mnohokrát doporučoval. Tak teď to mám pauznutý na 19. minutě. Takže takovýmhle způsob. Já to budu sledovat epizodicky jako večerníček. Jako to zamýšleli podle mě tvůrci. No, nevím, možná si to pustím celý, ale zatím jsem v 19. minutě. No já tomu věřím asi, ale vlastně mě zajímá a to mě nesmíš prozrazovat. Nesmíš mi to prozrazovat, nesmíš ani jakoby nahlas přemýšlet proč. Ale konkrétně jakoby Viktor byl vehementní v tom, že to mám vidět a ty asi budeš vehementní v tom, že to mám vidět a nevím jako jestli proč zrovna já bych to měl vidět. By mě jako hrozně, právě kvůli tomu to asi chci vidět. Takže jsem velmi napjatý. Zatím je tam jenom nějaká velmi neurodivergentní otravná paní. Tak nevím, jestli to bude nějaká jakoby přátelsky dobře míněná kritika na mě. Že si mám z ní vzít ponaučení nebo něco takového. A nebo ne, pak mě napadá nějaký jiný humor, ale to mám nedomyšlený. Ale můžeš si to nějak dotvořit sám, ale fuck. Můžeš si to dotvořit sám, podle mě na to budeš dost zručnej, ale třeba něco a pak ten vtip si musíš vymyslet na to sám. Nevěřím, že to je vtipný, ale to já se směju. Já se hlavně směju tomu, že já někdy mám v hlavě jenom to řekněme ten konec toho vtipu, ale jsem línej ho dotvořit. A nutím lidi, ať si to domyslej sami. Asi no. Tak tady to je flashback, tak to já udělám takhle.
Fireflight neznám. To mi neříká vůbec nic. To je seriál. Jo, ale to včera jsem vlastně chtěl zmínit, když jsme se jakoby lehce dotkli, už nevím v rámci čeho, sitcomů asi. Mluvili jste možná o nějakých nových sitcomech. Tak já jsem chtěl říct, že já nevím, co je fucking bullet train. Co je bullet train? Ale to, jak jste mluvili o sitcomech, tak jsem chtěl říct, že jsem začal chodit při čištění zubů na stránku watchseinfeld.net. Kde v loopu běhají prostě epizody Seinfeldu. Takže se vzdělávám v Seinfeldu. Akční komedie v Japonsku může být hezká. Jenom tady ty 3 jsou, že flashbacky. No já právě zatím jsem z toho takovej že nevím, jako jestli to miluju. Ale přijde mi to hrozně jakoby šokující v tom, a to podle mě nějaká taková video esej už na to bude. Nebo nějaká dizertace. Nebo si to můžeš nějak vzít a můžeš to zpracovat ty tady ten můj hot take. Ale mně přijde, že jak jsem spozoroval, jak jsou tam hrozně krátké ty scénky. Jakože fakt mi přijde, že jedna scénka má třeba 30 vteřin a pak jedeme dál. Tak mi to přijde jako takový proto short form content. Že to je takový prostě scrollování. A přijde mi vlastně šokující, že něco takového vzniklo tehdy, když přitom teprve pro dnešního diváka by to bylo stimulující. Že se posuneš takhle rychle. Že já jako nemám pocit, že když jsem sledoval Přátelé, a přiznám se rovnou, že jsem viděl jako jiný sitcom jedině Přátelé, tak tam mi přišlo, že scény jsou docela dlouhý. Jakože je tam jakoby nějaký konflikt, přijde prostě Joey k Monice prostě do kuchyně, něco tam dělají a trvá to díl, než když přijde prostě Kramer Seinfeldovi do kuchyně a něco vykřikne a zase zmizí. Mně to fakt přijde, že to plyne hrozně rychle. A to je taky důvod, proč já těch epizod zhlídnu během toho čištění zubů víc než jednu třeba. Mně to fakt přijde mnohem kratší. Ale možná mě šokovala jenom nějaká první epizoda, co na mě vyskočila, a pak některé jiné epizody jsou napejsovaný trošku jinak. Já mám jakoby čištění zubů, jakože je to moje jakoby předspaní time, ale to neznamená, že nutně čistím celou dobu. Ale že ho nejdřív čistím a potom flosuju a tak. Takže to není úplně na 2 minuty. To jsem asi uměl taky, když nemal líbo spát.
ale už si to nepamatuju. Není? Jo. Není? Já nevím, co s tím. Ale se mi sem ta žena nevyjde asi. Vidíme. Já jsem hlavně viděl Seinfelda, nebo já jsem byl na Seinfelda naladěn tím, že jsem viděl nějaký video od nějakého kluka, kterýho jsem předtím viděl dělat video o tom, jak fotografuje. A to video mělo za téma prostě, proč George Costanza vypadá tak dobře. S čímž jako souhlasím. Tak se chci koukat kvůli George Costanzovi na Seinfeld. Akorát nevýhoda toho watchseinfeld.net je, že nevím, co za epizodu běží, jak daleko jsem a tak. George je skvělý, ale vlastně pointa celého toho videa hlavně byla, že on vypadá dobře, protože ty věci jsou na něj ušitý. jakože když umíš podpořit svoji formu, tak to vypadá dobře. Když umíš kombinovat barvy, tak to vypadá dobře. A že to není úplně o tom, že je plešatý. Ale jakoby na Seinfeldu zatím nejméně rád sleduju postavu jménem Seinfeld. Zejména jeho jako stand-upy. Jako někdy se člověk takzvaně klauzovsky pousměje. Ty se oblíkáš dobře, no, ty vypadáš dobře. Nenutně asi jako George Costanza, myslím, že máte jiný styl. Ale myslím, že vypadáš dobře. No. A to už jsem ti říkal kdysi v Brně. Já mám takový jakoby zvláštní, nevím úplně, co se mnou je. Jerry je právě taky jeden z těch mužů, který mají velmi mladé známé. Ženské. Fucking Jeremy, já vlastně nevím, který. A taky jsem chtěl poslouchat East Coastovej newyorský přízvuk. Nebo Jersey a tak dál. Jerome Allen Seinfeld. Dobře. Podepisuje jakoby bomby IDFu. Já vlastně nevím, jestli nutně jakoby úplně odsuzovat prostě ty
židovský imigranty, no, v té Americe. za tady tu posedlost. Jako asi můžu, asi bych to zvládl. Ale přijde mi, že to prostě, že oni to mají, nebo já předpokládám, že je to žid. Nebo že to nekosplayuje. On je tady možná nějaký Jerome Allen Seinfeld was born in April 29, 1954 to a Jewish family in Brooklyn, New York City. His father, Karlem Seinfeld, a sign painter, was from Hungary and collected jokes that he heard while serving in World War II. His mother, Betty, born Hosni, and her parents, Salim and Salha Hosni, were Syrian Jews from Aleppo. Já mám pocit, že když... No, Larryho Davida vůbec nevím. Norm je dobrý, no. Norm byl super. Nebo jakoby já jsem o Normovi vůbec nevěděl, dokud neumřel. A pak si klidně umře, čurák. Larry David, ne, to je takový ten... Ten možná taky začíná být nějaký divný, co já vím, ale nikdy jsem ho nikde v něčem... Já ho neznám, že jo, prostě. Lawrence Jean David. Protože jsem nekoukal na SNL, nekoukal jsem na Curb Your Enthusiasm, nekoukal jsem na Hanu Montanu. On tam má na Wikipedii nějaký další entries, ale nebudu to studovat. Ale znám ten jeho ksicht. A vím, jakoby, že lidi ho mají rádi, ale vlastně jsem se nesetkal s něčím, co je to, co je vodní, nebo jakoby v čem je namočený asi. A tady je nějaká skurvená skříň, vlastně asi budu muset udělat perspektivu, to je čurácký, vole. Debilní, zasrný, skurvený, podělaný, kretenský komiks. To asi bych to mrsknul. Já si jakoby, mě asi bude stačit ten Seinfeld, jestli ho nějak jakoby budu schopný systematicky dokoukat a to. A udělat si přehled, protože jakoby já si nemám úplně takový hled po všech amerických věcech, co jsou potenciálně vtipný.
Ty toho stihneš nakoukat hrozně moc. Ty jsi takovej nenasytnej. Já se hrozně dlouho rozhoupávám k tomu si něco pustit nebo přečíst. Jo, no. Nebo zahrát. Nebo tak. Ale já mám zase potom takovou tu nátoru, že... Nevím, jestli... No, já mám takovou... Asi je to prostě moje konkrétní flavor of ADHD, ale dlouho se k něčemu odhodlávám. Nebo odhodlávám. Prostě dlouho třeba na něco nemám chuť a když se k tomu konečně dostanu, tak mě to jako zase nemůže pustit. Jako řekněme třeba příklad. Monster Hunter. Mám rád Monster Hunter, ale nechci ho hrát vždycky a furt a celý život. A tak třeba jakoby jsou nové věci v Monster Hunteru, ale protože na to nemám chuť, tak mi to vlastně uniká. Ale pak jakoby zase dostanu tu chuť a celý týdny nic nenakreslím. A tak. Jestli to nedovedu dávkovat. Ty máš pocit, že máš dobrý režim? Že to máš dobře rozprostřený? Naordinovaný? Dovedeš žít produktivně i při konzumaci? Co se píše v písmenkách? OK. Záběr z filmu Creed 2 zase. Ale tak to tam už bylo. OK. Je píšeš, no. Rozestlané. Že už tam někdo byl. Merge. Ježišmarja. Budu muset vygooglit asi how to roll a joint. Abych viděl přesně ty prstíčky. To má hrozně moc.
Mě zajímá, jestli za tady to taky můžu být vlastně zabanovaný. Možná to asi přeskočím, já nevím. Když to... Co je kurva tady za obrázek? Já to přeskočím. Nebo nakreslím ruce a nenakreslím látku. Ale třeba Jeffrey Bezos na Amazonu prodává trávu. Já ani nevím, jestli jak daleko obchod s kanabisem zašel. Dobrou, děkuji za návštěvu, ahoj. Hi, Tim. It's going fine, I think. How about you? I recently got paid a little bit. I'll probably get paid some more eventually. I have to pay taxes though, so don't know how much will be left. Probably not that much because I didn't make that much money this year. This is still the same comic. I'm not sure. Oh wait, what's going on? I think my thingy fucking stopped working ages ago. God damn it. Die. That's awesome. Well, you didn't miss much because I just started drawing. Fascinating though.
It's definitely not a new comic. It's still the same book. I have no other projects on my plate right now. If I did, I would be worried. In fact, you know what? I think I might as well start being worried right now. Wait, this makes no sense. It needs to be in balls. I think I might as well start being moderately worried about making the deadline, which I don't really have set yet. Okay, I guess legs. Sure, or whatever. The table. Edit shape. Am I editing shape? I guess I am editing shape. Okay, next panel. Let's move on. Cool, I am actually streaming this time. Huge, 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 huge. Right, he is on the rooftop. Sitting. Right? Sitting on the edge. Hey? I guess I changed that. I'll try and draw what I have prescribed here. Slight top down. Is that slight enough? You still see both shoulders. Booba. I think I'm being followed by bots right now on Twitch. At some point, I started having bots in my viewers. There's two names that are always there now whenever I start stream. Never chat, never do anything. I thought that one of the names felt familiar and that it might have been one of the bots that, or it might have been the one bot that
ratted me out when I drew something inappropriate, not knowing that it's her. Get her! Yeah, but who knows? Who knows? Yeah, these bots don't chat, so I don't really care. Is he wearing a sweater? No, I guess you would have your jacket. I've actually, when I started streaming, I had somebody offer me things. But lately they've stopped. So I don't know. You know what, fuck it. I'll send it later. No. But they never showed up again. They're just here in my followers. I don't remember who they were. One person was trying to manage my potential Kickstarter campaign, which I was not planning on having. And another was trying to make me a fursuit, which I also wasn't planning on wearing. But those weren't bots. I think those were actual humans with actual like businesses and dreams. Listen, I've made my peace with never having hair. I'm not supplementing it with fursuits. No tails, no ears, no paws. No, nothing. Did I ever tell you how my first professional aspiration in life was I wanted to be a police dog? As a kid, I thought that was a viable career to have. I guess. Didn't work out. Didn't work out. Tragic, I know. Well, I never really tried. And then I got too busy with drawing. So, you know. Maybe if this doesn't work out, I'll give it a good college try then, but right now I'm too busy, I'm sorry.
Perspective. Okay, wait, what the perspective should be? What am I doing? How does perspective be? Does it make more sense or what? This is bullshit. What am I doing? What? If anything, it would be like this. Right? Because the vanishing point needs to be all the way up somebody's ass. This sucks. Fuck. Maybe that's too high still. Well, you know what? For this scene, it's just supposed to be super dark around him with some windows lit. So I should do this. The rooftop can be kind of faked, I guess. Window. You mean like a calligraphy? You mean like, we call it písmomalířství here. So I don't know. That
could be nice. I'm very shit at precise glyphs and anything that's supposed to be precise. In fact, when I drew this, you haven't seen it because you don't follow me on socials. But when I drew this, where is it? When I drew this, go away, go away. I think I'm kind of giving up on drawing cleanly. I think I'm just not cut out for it. I thought that this was like sketch number 3 or something, and then I'm gonna like do this, you know what I mean? Oh, whoop, not this. Do this, you know, I just do. Well, presumably there would be no colors yet still by then. So it would have like yellowed background here. And then I would have blue lines, I would tone them down, I would go up to a new layer, I would select heavy black, I would go to my brush, and I would go one more time, extra careful. Wow, wait. I would do, what? That's still too thick, I guess. I would do extra careful last pass line art. But then when I saw this, I was like, fuck it, this is done. Nobody will even know that it isn't done, that it isn't up to my standard. And in fact, I can let loose even a little more. So I did. And I think I'm gonna try and chase this kind of style for the future. I'm gonna be posting this on social media tomorrow, I think. Yeah, and then I drew this. This was fun as well. I got other pictures that are not as good. This isn't finished. This is nice, I guess. Oh, woman. Yeah. So that's what I'm gravitating towards right now. But you never know what will happen in my head. Maybe I'll see a super clean picture somewhere, and I'm gonna completely reevaluate my approach one more time. As long as the approach is consistent for the particular book or project you're working on, that's fine. I'm glad you like it then. I'm doing those in free time, I would like to call this. It's like procrastinating while drawing. Trying to get some like on social medias with something low effort. Because it's just a character. It usually isn't a more complex composition. No cars. No helicopters. Those are probably hard. No horses. Just women. And those are fun. Those are fun to draw. I might draw a dude eventually, but right now, girls. Girls are great. I've drawn girls. I have not drawn that many cars or horses.
Okay, I can close the wheat and I'll save this fucking reference image of a guy rolling up a massive joint. That won't fit. It's fine. I'm not the best. Ooh. But you know what? One thing that is true though, is that when you're a comic book artist, or I suppose, like imagine you're a concept artist for a video game studio, which I'm not. I'll never be. That's not a job that I yearn to have. I'm a storyteller. I like to call myself. But if you're basically stuck to doing one project for many years, and your entire creative output goes into that one project, nobody knows about you throughout the entire period that you're working on that one thing. So that's why my Instagram is extremely empty, even though I've drawn hundreds of pages of comics. Because like I can't post them. Now I have a deal with my publisher that I can actually post these pictures. Well, I don't post the finished pages. I just show them on stream, and nobody's gonna read the entire comic through watching the stream. Though I mean they can try. But I don't think that those were actual paying customers to begin with. And like they're gonna consider it a free promo basically, or some consistent promo for the book potentially. But like a video game concept artist can't post anything. They can't even post it after the game's already out, and they can't post anything even if they worked on a game for 5 years, then the project gets canceled, and all that work is under NDA, and they have no portfolio to show their future employees, which is fucked up. Now I assume they bypass that somehow. I assume that people who are awesome and the leadership of the studio was just dumb and they do good work, still find a way to show it at least behind closed doors to potential employers. But it is scary, especially with AAA video games taking as long as they do nowadays. Who would want to work on those? So unless you're like extra ambitious and like do illustration and storyboarding and just drawing for yourself on the side, you can just disappear for a year or two out of the public eye. And I mean, if you have a steady job, I guess it's not a problem. But if you're someone like me who needs to feed the social media, and I haven't been doing that in the past, then I think it's actually hurting you. I guess. So I'm trying to change that a little bit. A little bit. I draw fan arts. I draw little illustrations of characters from my future potential project. And then some time lapses. You do what you can with what you got. I don't want to draw this scene again. Dobro, Kuky, děkuji za návštěvu. Měj se skvěle, spí skvěle.
Ran out of tea. What am I doing? Dish. Oh no, I don't have my blue. Here's my blue. And here's my brush. I don't want to draw this. Oh, let's just sketch something. I don't care. Are you supposed to be helping with something else? Let me just check that movie again. Downloads, Creed 2, play in. Windows Media Player Legacy. Mute. References. Oh. Alright, he just wins now. There's no more training. This is the thing that's described in the script isn't in the movie. Help. Help. Fucking hell. Just the boxing bag that is, I guess. Just draw it from a different side, I guess. Hoodie, leather jacket. Gloves, arm. Is my thing even streaming? Is it moving? It is moving. Wow, this is a shit drawing. I'll fix it later. But this panel is Dunzerino. Beep. I just don't give a fuck. Panel 1 of page 155. Actually moving. Actually schmoving. What? Just weird that the bots that I have in my chat still assume that they're bots.
sometimes they count as viewers and sometimes they don't. I feel like those used to be real accounts and they got like taken over. Body snatchers? Scary shit. Gonna have to go toilet? Maybe not yet. I don't know. Maybe not yet. I don't even know what's happening in this fucking panel though. Oh yes I do. Oh wait, maybe I don't. Which character is that? Oh yeah. Yeah. Yeah, big chin. Big chin and a wild smile. Wide smile. Fucking skewed ass, weird ass face. I don't even know what I'm doing here. Do I widen it here? And then I distort it here. No, warp it here. Then I rotate it. No. Like this. I really wonder if you can actually train to see mistakes in symmetry or plan for it better than I do. Because it's been years and I still can't. And I know that symmetry is not real in the organic world. Not in faces that get punched a lot. But even so, it would be nice to be doing the asymmetry intentionally and not just have every face look like this, like a weird bean. I'm a completely normal human. Hello.
Nice big smile. Okay, I'm still streaming. You know what? Too cozy. Seen a movie? Let's play this shit now. Oh. Bike jackets look like that, right? Bike shoes, bike jacket. Maybe they don't have padded elbows. You know what? Never mind. I can't actually see a single jacket that would be like. It would be like that. I guess it makes no sense. If it's a normal piece of apparel, then you probably wouldn't want some extra thick guards on your elbows all the time. Okay, I guess that's it. Boom. Panel 2. Can I just copy this from the page where this was in? Because I think I'm actually trying exactly the same panel.
Okay, it's touching. Stop. What is here? The lights. Oh. Hey, no. It looks like I drew something extra. So that's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh yeah, I added another one to have it. Pair of 4 pages in this double spread. Yawning. Oh yeah, shit, I forgot that. Oh, you know what, it doesn't matter. I don't want to draw more. But I had a conversation with my writer that maybe this passage is a little too short. But I don't actually want him to add more for me to draw. It's the passage starting here on the right. I mean, you could squeeze in a page here. Okay, it would need to be 2 pages. You'll need to squeeze 2 pages between these two. Otherwise, I guess it makes no sense. There's no other place to do it. I mean, you could add one here and one here. But you definitely need to keep this double spread, and you want you kind of want everything else to be based around that. IMO. I would say so. I would say so. That would be ideal. Well, well, I had a cool idea here, but maybe I'll get to use that idea later. Isn't that right? I mean, I still have that note here. This is where oh yeah, I think it's better here, actually. It didn't really fit here, the idea that I'm talking about. Because it's here where their divide is stronger than ever. I don't know about these parts, actually.
Fuck it. We'll cross that river when we reach it. Cross that bridge when we'll burn that bridge and dump it in the river when we reach it. What? I don't think that's... Should be better, I guess. I'm gonna go piss soon. Get ready for that. Wait, no, this is not you. Okay, good. Wait, when does he stop? When does he stop working at the thing? Did that happen already? No, right? It's after they come back from the hospital? For the first time? But potentially. But I can't find it. Well, maybe it's not. Dude, I don't know. I am completely lost in the sauce. Lawn chair.
You know, I don't know why I'm shouting. You know, I'm thinking that having a messy art style, am I back? Having a messy art style works a little better when your scope is larger, so I guess that's the next step. To just move off, I mean, of course, your composition and your layout has to be fucking spotless to allow for some expressivity in the actual line work. What? But if I move off of just singular portraits basically and start drawing scenes, we might actually learn to do something cool. It takes time though. It takes fucking time. I wish I could arrive faster at the moderate fidelity level that I need to achieve to depict the stuff I want to depict. Oh yeah, I know what that is. I can see a face. This also has to have like a reference somewhere. Thing I'm drawing right now. Man, I fucking can't believe Yoko Kanno. Fucking can't believe Yoko Kanno. I feel like this is a composition or a scene that potentially I could have seen in like Ghost in the Shell movie or somewhere. I'm thinking about the lighting specifically because I feel like it would look cool if he was lit from below. Does he still have his cigarette? Weed cigarette? Lit. The lights are stronger and larger in the background. Just these large blobs. How do you know what I mean? Like when you wouldn't have, your fingers wouldn't be straightened like that.
smoking. Okay, he would probably be casting a shadow on his own face with any hand, so maybe I don't need to overthink that. God damn it. Fuck! I'm definitely redrawing this. Just gonna immediately flip it. Ah, dude. It kind of doesn't suck as much. Maybe I don't need to really redraw it. Maybe some gentle warpage will do the trick. Juice. Next panel. This one I'm not super confident about. Oh, by the way, not even 2 hours of streaming and we almost finished 2 pages. That's how it always should be, bro. I hate pages that take multiple streams to finish. I mean, they're not finished. We're just penciling, aren't we? We're just penciling, aren't we? Cringe. Holy shit, it's 12. Is today the first day I'm back on stream? Or was yesterday the first? Did I stream yesterday? No, right? Holy shit. Time. What is time? You know what? Doesn't matter right now. So there's a weed on the ground now. I don't think it would really be smoking, but can give it like a light stream of smoke, I guess.
Shit like that, right? We're good? I think we're good. I can just hide this. There's no text nowhere to be found. Next, double spread. Here we come. Okay, this sucks. I don't want to draw this. Actually, I do not want to draw this. Fuck. I mean, I am gonna heed my past selves begging, and I'm gonna not draw a top-down scene. What am I gonna draw though? It's kind of tough to say because I gotta kind of fit a lot of shit here. And to be honest, this could be 2 pages. Easy. You could separate him coming back, him, I guess, having his first training session back, and then the end when he's wiping the floor, and then the coach says, "No, don't do that today," and then he pours him a drink, and they have that entire mutually apologetic interaction. I guess this doesn't need to be that big, huh? You know what? Let's skip this. I don't see a thing. I wonder. Oh wow! So I don't remember this much. I don't remember much about the anime, and I don't remember much about the soundtrack except the opening. So I'm gonna listen to Wolf's Rain OST. See how much shit I gotta squeeze in, bro? Help. Help. Yeah. There's no reason to keep. What's here? Walk in the rain. Who's not there? There's nothing. I guess that's somebody in the foreground? Okay. Whoa! This looks like he came in there just to wipe the floor, is the problem. What a weird page, huh? It's not that many panels. And then you get this. 1, 2, 3, 4, 5, 6 panels, which by most standards would be pretty tame. That'd be like a nice medium. But knowing that all of these are group shots, except for these last panels, is worrisome. IMO.
You know what? Thinking back, I think the Cowboy Bebop movie is kind of just a worse episode 1 of Cowboy Bebop. Forever. Maybe worse is a little too harsh, but the first episode is just that fucking strong. I mean, when he's coming back, he needs to walk down until I fall. He needs to walk down the stairs. Okay, that's gonna have to be a shirt because there's not that many strong people in this gym. Or so I was told. Or so I was told. Speaking of not being a furry, there's just some nobody. Then I can draw a girl that we don't know. Then I can draw somebody we do know. One of my bots left. It's crazy. Maybe they're leaving forever. Maybe they're gonna ban me again, so they don't need to be here. Please don't. Oh, dice happening right now. That's crazy. Oh yeah, that means that this is here. And I fall straight. Oh yeah, hell yeah. Hell yeah. Hell yeah. This makes sense. I should be able to draw not in line, but in shapes and planes. And then those shapes and planes can be differentiated from one another by different lines. But I don't know what that means, really. I have like a vague image in my head, but I haven't practiced that kind of thought process or art process in general.
Ooh. Ever strange. Yeah, I think this is gonna be a way calmer soundtrack than Cowboy Bebop. It's not gonna be as eclectic. Still gonna fucking own though. I think I heard this actually. I feel like I listened to this not that long ago. I'm being an idiot. Just gotta fill this with a bunch of guys. And a girl. It's a girl. I'm sorry. I'm sorry. I mean, what am I gonna do? Ever strange. What else? People in the background. This is where the showers be. I think this guy is like shadow boxing maybe. I mean, it could be even more busy. Could be somebody over here. It was like in the middle. You can almost like miss him. I don't know what the guy in the foreground's doing. Don't ask me. I'm just the artist. Shit pencils. Definitely shit fucking pencils. I don't know what and how I'm gonna ink out of that. Okay, one more hour, I guess. Might at least close out this page. That way we're gonna be at 5 pages penciled for the day. That'd be kind of huge. That would be kind of huge. Not gonna lie. If only I could like finish actual 5 pages a day. I don't even know what those pages would look like. Okay, this is a song that could have been. Yeah, I remember this. But it's also a song that could have easily been in Cowboy Bebop.
Munchin'. I went to bed. I don't know when. Fuck it. I went to bed yesterday. I think it was around 5 actually. But I got up in the morning. 10ish. And that's kind of a pretty cozy. Well, I didn't get up. I woke up at 10, which is what I wanted. Got up at 11 after browsing the internet and psyching myself up to actually start being productive. But it was actually kind of worked out. Why does he have a fucking thing here? I forgot. Why did that happen? There was a new flight at some point. Here. Oh yeah. Here. That's right. This is him still like entering and having his tail between his legs and being kind of ashamed for his words and deeds. But do you actually think that that's a translation, or did
Hideo Kojima really say that we're gonna be ashamed of our words and deeds? So people are checking him out, I guess? I feel like maybe people turning around, people we know. Sweaty people. You know them, you love them. I know about you and George, and maybe somebody else. Oh yeah, that's bad Coop. That's Genya. That's kind of Catherine. Do you think I could just draw the characters? Because that's not that big of a deal. And then build some environment around them? Is that a problem? Or do I have to actually plan out the scene? Fuck. Do I actually be a professional? Where's he even going? I guess he...
guess he might want to be going just here to change clothes. But like, what then? I don't know. It doesn't matter. I'm actually not gonna think about it harder. Then what's in here? What's even here, actually? Oh yeah, I pulled this out of my ass. Yeah, I spread this. You know what? We don't need this. Oh yeah, the coach is there. Yeah, I'm changing this. It was unnecessary. I mean, I might keep this, but just for safety. Wait, this is supposed to be delayed. And then there's that. And so panel 2 actually has something else here, which is okay, you would read him last, I think. I put him here. That's a good try. Fucking hell. He's fucking massive, huh? Fucking bottle / jet black.
Those are both voiced by the same guy, right? They're so fucking massive. He never looks like this. Hilarious. Ha 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 ha. Oh yeah, I actually wanted to. That'd be real. Why is he so massive? Help. He's so fucking ginormous. Yo, what's up, Sky? Can I talk yet? Is everybody here? Is everybody here, or are you still migrating? Hi, Sky. Thanks for another raid. How you doing? That's fine. I'm basically alone here. I don't know how I'm doing. I try not to think about it too much. But I'd say that if I have nothing to complain about, then I must be doing great. That's how it works, right? Is that how it works? Okay, fist bump. How was your stream? How long have I been streaming? 2 hours. Okay then. I already did one stream earlier today. And this is my second one. Whoa. Because I need to draw these goddamn pictures. These goddamn pictures ain't gonna draw themselves. These gosh darn pictures. That sounds great, Jill. Yeah, either that sounds great, Sky. Who is Jill? Okay, bag. Do you have the bag on this side? I guess I'm gonna transfer it to this side then.
You're doing a cover for a webcomic or something? Well, I'm drawing a 300 plus long graphic novel, y'all like to call it. And I still don't know what the cover is gonna be. And each day it gets a little scarier. Not that anybody's asking me to make one yet, but like, we had a little like promotional booklet. It's not really a promotional booklet, I don't know how to call it. And I did this. So that's one kind of cover. Oh, print on demand publishing, okay. So it's a mix of both. We made this. I don't know if anybody's gonna see it. It's a little booklet. It's flipped in the camera. Only about 48 pages. So I already made one cover that I didn't like. And I would like to break that streak actually and make one that I would like. I like seeing this old version of the colors before I decided that it's gonna be way easier on me to just keep it purple. Just keep it fucking purple. Don't think too much about it. Keep it purple, throw in some complementary yellows, and we're good. I don't like the art and the design and the layout and everything, but I think the colors are not hurting it. Whatever the fuck I'm actually gonna do for the real cover though, I still don't know. Well, I've been drawing comics for almost a decade now. Well, actually, well, yeah. Well, no, so my first comic I ever drew was when I was like an actual story was a 9-page, basically a gag comic when I was 15 years old. So that was 20 years ago. My first published work was over a decade ago, I think. Shit. Gonna have to look it up. Do I have my things here? Tushy. Published in. Doesn't say. I keep forgetting. $2016, okay. So it's gonna be 10 years since I've been published professionally. Oh man. Oh yeah. High school, for some reason, I also was mostly trying to do funny comics in high school. I feel like high school somehow invites people to make funny comics. I'm not allowed. I didn't know that word was bad. Yep. Yeah, but apparently it got blocked.
I guess it's a disability slur of some sort. English is not my first language. I'm gonna trust auto mode, I guess. Dude, this doesn't look good. Guess I'm gonna actually do an outstretched arm. Or you know what they could do? It could be... Is it gonna read well if I... If I draw too much shit in the background, is it gonna destroy the readability of the characters in the foreground? Okay, I could put one guy here. I had cartoon animal characters killing a homeless man. That's the level of my humor. So yeah, high schoolers. Well, actually, I did that at the end of elementary school, but I made a sequel in high school, I think. And then I gave up on drawing for a little while, apparently. Because I didn't get into art school. So I was kind of sad about that, I think. Not knowing what to do with myself. It was my big opportunity. I should have learned a real skill. Instead, here I am, not knowing how to do anything. And then still fucking struggling and drawing fucking a man fist bumping a different man. I have better covers, so better covers that I've made for different projects, so I hope that experience is going to help me make a cool cover for this project, because I would really like it if this actually sold well, and I'm sure my publisher would like that too. Now, I don't know how many people actually buy books based on the cover. Probably a bad idea. I personally don't, because I barely buy anything based on anything. Let alone the packaging. Can't relate.
Okay, that guy. Okay, no, don't merge. What happened? Comics. Right, I need to make him taller, I guess. And then pivot his arm downwards.
I don't know what to do about this. I guess what I'm doing is I'm moving on. Woohoo! Group 3. Woohoo! Yay! Me! Poggers. Oh, this needs to move. Text. Sure. Sure. And then 3. Cool. Fine. Oh, yeah. I was thinking about what am I missing? What do I need to think about? Well, I need to think about reactivating this layer that's showing me what's supposed to be in these pictures. Dobrý den. Jsem to nejdřív četl jako heavy filter. Jakože jsem krásný jenom protože mám mnoho filtrů na sobě. And with that, screenshot. Co jsi to řekl? Co jsi to řekl? Pojďme se říct, co je to hidden? Hidden je Viktor. No. Moment, mám tam Martina? Asi nemám, co? Já tam přidám Martina, nebo už měl dělat teď moderation settings. Content? Community content? Settings, moderation. Kdy? Snad si vzpomenu. To asi nikdy nikdo žádnému Martinovi... Mně by to nenapadlo. Říct Máťa. To mi není vůbec povědomí. Tak to jo. Aha. Tak jestli je to tak to je fajn. Měl by si otevřít čajovnu a podávat tam máčový čaj? Nebo asi... No, není to úplně... Není to asi úplně správně, ale... Bro, co dělám?
Atlavous je dobrý. Akorát je takovej... akorát je to takový jako high commitment. No, ale jakoby, nebo na každý nový sociální sítě, kterou si otevřeš, můžeš používat nějaký nickname z dětství. Já jsem tím chtěl vyjádřit, jakoby, že když chceš někomu přezdívat, tak většinou chceš říct něco, jako co je kratší, a ne jako nějaká postava z večerníčku. To je jako kdyby se jmenoval Tomáš a někdo ti říkal Trautenberg. Už není úplně to samý, ale zní to takový. To asi se žádnýmu Tomáši neděje, ale... Nebo můžeš říkat nějakému Tomášovi, že je Temáš, že je to Tomáš z Temu. Já si to myslím taky. Ale je to jako velká urážka, podle mě už. Vy jste takový manuálně zruční. Aha, tak. Mně se stalo, když jsem byl v té Anglii na festivalu Lakes, tak mě pozvali v Manchesteru do jejich jakoby české školy na velvyslanectví, nebo co to je. A nějaký český chlapík, který jim tam jakoby vozil lidi. A mi říkal, jak má rád Elona Muska. Já jsem mu teda říkal, že nemám rád Elona Muska. A on mi říkal, že Elon Musk mu přijde skvělej. A jediný, co mě napadlo, jak bych deeskaloval situaci, bylo, že jsem řekl, na Muskovi je zajímavý, že se vždycky dovede přichytit k nějakému novému výdělečnému fenoménu. Že má jako dobrý oko na to grázlovství asi. Deeskaloval jsem situaci, že jsem říkal, že Musk aspoň má dobrý oko na výdělečný projekty. Tím jsem chtěl backhandově jako říct, že nikdy nic pořádného jako sám nevymyslel, ale vždycky se dovede jakoby chytit na nějaký věci, které mu spolehlivě vydělají nějaký peníze a nejsou asi nutně etický. Tak to je jediný jakoby pozitivní, co jsem byl o tom muži schopen říct. A je to takový...
No já jsem hlavně žádnýho nepotkal naživo a tady to byl první, no. Takže to nejsou jenom boti na Twitteru, jsou to prostě i boti v reálném životě, vozící lidi z Manchesteru do Lakes. A tak. Škoda. Taky fakt nevím, jak se tady ten kult té osobnosti dovede vybudovat. A zvlášť jak je možný, že ten kult osobnosti nezmizí po všech těch fuck-upech. To mě velmi překvapuje. Jak daleko jsi v Dark Soulsově jedničce? Viděl jsem včera, když jsem šel spát nebo něco, že si to fakt měl zapnutý. A jak moc o té hře víš? Já nikdy nepochopím tady to, že lidi vidí jenom to, co chtějí. Mně to hrozně nedává smysl. Nebo jako věřím ti a vím, že to jako existuje, ale nechápu, jak se to může stát. Aha, a ráno jsi udělal tu postavičku? Já teď už nevím, jak v tom remasteru, o kolik lepší to je, než je to třeba v Demon's Souls, kde si můžeš udělat prostě 3 typy brambor. 3 typy brambor a běž hrát hru. A nebo v Bloodborneu, kde si můžeš udělat 3 typy uschlých větví a běž hrát hru. Nic nemá tak komplexní charakter creator jako třeba Dragon's Dogma. Jdi za něco z toho. Já ani nevím, jak moc na tom záleží oproti třeba té 3 nebo Elden Ring. Jako asi moc ne, já nevím, no. To je taky taková ptákovina na tady těch hrách. Je zbytečná. Tě představí pod esteticky, ideologicky pochybně důležitou otázku. Pak stejně nevíš. Já jsem v Elden Ringu hrál pana prisonéra. Ale myslím, že ten má nějak vyšší kouzlení a pak jsem stejně moc nekouzlil. No, zrovna v Dark Souls 1 určitě nemá moc smysl pikovat panáčky, co mají faith. Protože tady není tolik ofenzivních faith kouzel jako ve 3 třeba nebo v Elden Ringu. Jestli ti můžu vyspoilovat něco takhle. Jestli to není moc velký zásah do tvého playthrough.
Ale podle mě stojí za to vědět, aby si nebyl v nějaký slepý uličce a měl jenom heal a ukaž mi víc zpráv kolem mne. Říkal si, kdy už konečně budu moc metat věci. A právě, a to jakoby v Elden Ringu a ve trojce máš spoustu kouzel na faith. Tady máš prostě repel, nebo jak se to jmenuje, takový to, že panáček udělá a kolem tebe se objeví tlaková vlna a ničemu to, nedělá to damage a jenom to odstraní, nebo odhodí na chvilku panáčky kolem tebe. A pak máš blesky a to je všechno asi. Nebo jakoby s tím faithem potom asi skilluju nějaký zbraně, já nevím. Ale já si myslím, že když budeš hrát normálně na fyzický build nějakýho typu, tak se tou hrou prokousáš v pohodě. A Pyromancy má takový specifický ten prostě je nadizajnovaná tak jako specificky, takže ta se ti bude líbit podle mě. Ale nemusíš si kvůli tomu pikovat v Pyromancera. Uj. Se bude už tak jako by zhasnout to kolem, co? Času nějaký tadyhle sloupeček. A jakoby jestli to dohraješ i DLC a budeš si říkat o dvojce říkají lidi, že je to sračka, to hrát nebudu. Tak tady to nutkání podle mě přebij. Jestli budeš mít ještě chuť hrát nějaký Dark Souls, který si ještě nehrál, protože ta dvojka jako podle mě za to stojí si zahrát. Pokud jsi fanoušek. Zvlášť pokud jsi fanoušek prostě atmosféry a dovedeš se přenést přes nějaký jakoby designový neduhy, kterých v jedničce bude až. Jednička a dvojka se podle mě jakoby můžou obviňovat z toho, že jsou nedodělaný a vadný úplně do nekonečna. Vlastně všechny jejich hry jsou nedodělaný a vadný z nějakého důvodu. Možná přemýšlím, jak moc mi přijde Sekiro nedodělaný. Ale třeba Armored Core je možná asi nejvíc polished věc, co jsem od nich vlastně nakonec hrál. Gothic jsem nikdy nehrál. Vlastně ani nevím přesně, co to je za žánr. O Dark Souls 2 je vlastně potřeba vědět jenom jedna věc. A to je, jakým způsobem tam fungují iframey, ale to až se k té hře dostaneš, tak ti to prozradím. Musíš levelovat nějaký stat, který ti přesně neřekne, že ho máš levelovat. Ale to je stejně, já mám pocit, že to jde hrát asi bez toho, aby se kotrmelcoval v těch ve správný moment. No ono se o Dark Souls 2 říká, že to je Dark Souls s nejlepším příběhem. Což pořád pro mě znamená, že to je sračka, ale budiš. Je tam minimálně jeden extrémně cool moment. Ale extrémně cool. Dark Souls 2. Všichni milují Majulu, to si můžeš klidně pustit soundtrack
Dark Souls 2 Majula theme. Nebo to můžu pustit to sám. A pak milujou všichni jeden konkrétní moment. Příběhový. Když narazíš na takovou postavičku. A pak je tam spousta takových jako otravných věcí. Ale třeba jsem ještě nikdy asi nehrál normální Dark Souls 2 a vlastně mě to trošku zajímá. Jako nehrát Scholar of the First Sin, že jsou prostě jako dva tábory Dark Souls 2 laverů, nebo jakoby je to takhle. Jsou FromSoft laveři, který milujou Dark Souls 2 a nenávidí Dark Souls 2. A pak ještě jsou odštěpený v Dark Souls 2 laverech lidi, kteří milujou původní Dark Souls 2 a lidi, kteří milujou Scholar of the First Sin. A původní Dark Souls 2 si jako koupit stejně nemůžeš, takže to je jako asi pro tebe jedno. Ale kdybys byl zvědavý, tak si to můžeš asi upirátit někde nebo koupit původní krabici na PlayStation 3. Kdyby si někdy vlastnil PlayStation 3. Co můžu dělat širší? Kreslím 2 obrázky a půjdu pryč. Asi budu v postýlce hrát minute. Protože jsem slíbil, že to dohraju. To je hezký. A hlavně se mi nechce nic jiného rozehrávat, dokud to mám rozehraný. A já to mám rozehraný už celý rok. Je to takový jakoby top-down akční adventura, skoro Zelda-like s takovým twistem. A je to krátké a hezké. No jakoby, já jsem to dohrál zatím jenom na jeden konec, ale musím se dostat ještě k jednomu alternativnímu konci. Abych si připadal, jako že jsem to doopravdy hrál. A pak se můžu posunout dál a hrát něco nového. Něco jiného než tohle. Třeba to teďko hraju na tom svém malém handheldu. OK. To Kolodoro to není. Tady to teďko hraju. Ono to je překvapivě návykový. Taková úplně extrémně jednoduchá hra, ale vlastně mám hroznou chuť se v tom zlepšit. Že třeba
bro. Adamatonik Bsky. Yep. Holy shit, 191 000, to jsou kreténi. To jsou takový velký kreténi. Takhle to hraje, vole, autor, vole. To si možná není úplně reprezentativní vlastně video, ale to je jedno. Není úplně reprezentativní. Ono je to takový, hlavně takový, ono je to, podle mě je to takový vlastně extraction looter shooter, nebo jakoby jenom vlastně looter. Mně to přijde, protože že jo, cíl je vybuchnout ty kostičky těma modrýma kostičkama, pozbírat ty žlutý kostičky a když se ti objeví zelený východ, tak jakoby taktizovat, jestli už odejít s tím, co jsi nabral, anebo jako jestli si zvětšit skóre. A to skóre se nezapočítá, pokud reálně neodejdeš z těch zelených dveří. Máš tam jeden dash, který můžeš držet vlastně a tím běžíš. Jo, extrémně takový jako jednoduchý extraction racer asi. Bych to nebo já nevím, extraction collectathon, nevím. Akorát bych si hrozně přál, aby tam byla prostě nějaká hrozně cool industriálně chiptunová hudba. Že mi to bez té hudby vlastně přijde nevyužitý potenciál. Že to má docela dobrý game feel. Ale mělo by ještě lepší, kdyby to Pico 8 mělo tu hudbu. Ta hudba mi tam chybí. Ale mám jako malý skóre. Myslím, že jsem měl jako třeba jenom 30 000. Zatímco na internetu prostě už běhají přes 100 000 a tak. Jo a pak je tam, že jo, takový ten moment, že se ty kostičky, do kterých narazíš, objevují náhodně a v tom je ten risk, že jo. Že ty máš nabraný nějaký skóre a vlastně nevíš, nemáš jistotu, není tam jakoby tak, nemůžeš to jakoby skillem 100% ovlivnit, jestli se ti podaří to skóre reálně zvýšit. Protože prostě budeš v příliš těsné uličce a nebudeš se moc vyhnout včas nějakému nově se objevujícímu tomu. Chtěl říct projektilu, ale to není projektil. Prostě zdi.
a rozmrdáš se o ní. Posral tu skurvenou ruku. Nevadí. On je větší? Je lehce vyšší. OK, then. Keep forgetting. Jak se ti pracuje na věci, na které máš pracovat? Došla voda? Ne. Jo, postupuješ pozvolna, ale konzistentně. Vypadá to dobře? To je v pořádku, já už odcházím. Podle mě tvoje internety mě dávají znak, že už mám končit.
Zprávy jsem viděl. Viděl jsem zprávy, Collider je super, pak jsem viděl, jde to, rozkresluju se a píšu, pak jsem viděl a zatím je to stihnutelný a pak jsem viděl, ty mě nějak pro internety 2.c a pak poslali se ty zprávy asi jo. Co chlastej? Whisky, ježišmarja. This is my whiskey glass. Jak vypadá whiskey glass? OK. Třeba. Mně se líbí tohle, to je takový skoro socialistický. There you go. A možná moc whisky. Nevím, kolik se pije whisky. Vypadá, že je tak na dně, tak nevím. Dobrá. Tak pak někdy něco pošli. Já už budu končit. If you can believe it. If you can believe it. Tak už spíš končím, bych řekl teda. Bam.
Get real. Jsem nakreslil dneska, nebo napenciloval tohle vlevo. Je to jenom pencilí, takže to je garbo. Dokud to nebude nainkovaný, tak nevíš. A pak jsem kreslil něco, já nevím, tohle jsem měl rozdělený, to jsem dokreslil. Takže nějak... Tohle jsem si jakoby naskicoval. To jenom jakoby čmáranice na sociální sítě. No. Pokračování zítra, respektive v 11 asi začnu kreslit, no ve 12. Já jsem si říkal, že bych z těch čmáranic asi, když už jich mám tolik, že mám jakoby 1, 2, 3, 4, 5, 6. No nevím, uvidíme. A třeba tady to bude dobrý, tady to až budu posílat. Tady ty 2. Vlastně tady ty 3. Tady to ještě přetvořím na něco jiného, protože to bylo jenom předobraz tady toho. A tady ty 2. Využiju akorát to. A pak nevím úplně, co s tímhle. Tam jsem byl jako příliš zdivočelý. To ještě musím buď to víc zdivočit, anebo se vrátit do nějakých rozumných kolejí. A nebo na tom nezáleží. To je jakoby vlastně třetí možnost. A takovej vlastně primární smysl vůbec tady toho čmárání. Že na tom zas tolik nezáleží. Ale bylo by fajn, kdybych si z toho něco naučil, takže částečně na tom záleží, částečně ne. Tímto bych zavřel tohle. A tak. Já právě nevím úplně, jakým způsobem to zdivočet, ale zkusím to. Že to chci prozkoumávat víc než... Já jsem se teď rozhodl, že budu víc prozkoumávat jakoby nějaký kontrolovaný divočení víc než kontrolovaný nedivočení. Jakoby, jistě mi rozumíš. Ty jsi umělec. Jak jsem posílal toho pána, co analyzoval toho Sergia Topyho, tak jsem z toho vlastně poznal, že on mluví přesně o těch věcech, které já jsem začal zkoušet ještě než jsem na něj narazil, na tady toho hocha, který má jako cool malby. On vlastně, já jsem to nevěděl, já jsem myslel, že posílám nějakýho hrozně jako trapnýho youtubera, který vlastně jakoby má nějaký docela nic moc obrázky. Ale pak jsem se podíval na nějaký jeho další videa a na jeho sociální sítě a zjistil jsem, že je hrozně hustý. Že je to fakt borec. A že ho sleduje hrozně moc jakoby dobrých výtvarníků a tak. To byl úplně šok. Úplně... No, to je ten. Vlastně...
Tady to není to video, co jsem posílal, ale je to ten autor, na kterýho jsem narazil. Když ti to padá, tak mi normálně radši piš na Facebooku. Bych skoro řekl. Mluví o těch věcech asi, který se snažím já dělat. Ale já vlastně nevím, co se snažím dělat. No já nevím, jestli to je správný ten správný doplnění věty. Wow. Já končím. Doufám, že mi nikdo nic nepíše teď. Tak jo, tak dobrou.